and Merry Christmas. Not really. So we're already in September, and they say that Philippines, we celebrate Christmas early. Although I haven't seen really. Nayuban, I've seen videos, people, you know, building their Christmas trees na, but mayroon lang ko, but okay ba? Kaning mga Christmas tree na to, sayo na pa sa mga malls ba, but soon, probably by the end of the September, you know, nanatay mga Christmas tree lighting. Muna agianan ng SRP right now because sayo pa man, so napay counterflow. So yes, this is the morning traffic going back towards Talisay through the Cebu South Coastal Road, or SRP. And how are you guys doing? Diba? September na. It's almost end of the year. Ako, it's almost my birthday. I'm turning 49 in less than a week. Naboy may birthday gift na ko. I'm not gonna Sige muhatag ko sa akong GCash number para taladaan ko ninyo. No, kidding. But yeah, hello sa mga September celebrants, o sa mga Bear Month celebrants. Kumusta na diha? And today we just talk about sa mga flood control, or lahi na sa topic. We will talk about the worrying situations sa atong tourism. O, diba? In reality ko noon, hinay yun dito ang food traffic sa tourism. Marapag ni ubos yun. Many can feel it. Many destinations sa Pilipinas can feel it. Especially foreign tourists. Although napay mga lugar na ni tribe, like Palawan, Minamawadan, mga Boracay, tingali, even Siargao is doing well when it comes to foreign tourists. Pero ang ubang lugar, ni ubos yun. And, you know, a lot of people ilang i-analyze, maybe they're blaming Vietnam, they're also blaming magkamay budget for tourism, and of course the poor status sa kuan ba, the kind of things na pwede pang ma-improve, na maybe we're not as competitive tingali ba na like other places na marapag invest in infrastructure, invest diba ka, nindot lang buildings, nindot lang daan, nindot lang airports, nindot ang ilang even lang transportation, sa train, sa bus, wala traffic, lingaw ilang lugar. I mean, they're also learning, diba? We have to view it ba na we shouldn't be naive na dili ini competition. It's a competition. I mean, pila na ba enough money for vacations, but there's so many destinations now. So, may question na to, diba? How can we compete? Diba? Ang Cebu, may yung sila, di kayo problema, yes. But even Cebu is feeling the crunch. There are less tourists. Ako ingon na napiktuhan like one, gamay, mga lapu-lapu, mga kwan. Although, yung sila, less foreign tourists, more domestic tourists, which is good, makatabang na. But, as Filipinos, I think, we should also promote our country. Mo ginako ingon nimo, kung may mga Filipinos abroad, it would be nice of you to tell about your country and how beautiful the Philippines is. But usahay na we're the first critics of our homeland. O, di ba? Remember, sus, kuan naman na, kuan naman na. Bati mo dito. But there's beauty in there's beauty hapon sa tuwa. I mean, there are many people na pagkaabot, pagka-aridiri. And balisa doon, nagkaroon kayo ng Filipinos na lahi naman na itong namuyintag na apektuhan tas Vietnam, but a lot of Filipinos are like posting about how beautiful Vietnam is. Diba? Kamuray nag-market for the other countries. So, we need to invite people to come. But hopefully, pasali trabaho sa naadiri, we have to give them a great experience. Diba? Katong horror stories, nag-ilan silang taxi, nag-ilan silang kuan, ano bang they get mug, manay problema na it gets amplified bangon Koreano kita nagitulis, nagkuan, nag-inchik, nag-kidnap, usay nagpa-kidnap, inchik rasan, nga ba, hapon nag-pusil ka. Those are kuan ba na kapag
lisod sana na marabag. I think important sa ginang peace and order, important sa ginang, you know, ano bang mga bisag ibang mga petty scammers ba dapat nila, we shouldn't tolerate that kasi kada mga petty scammers is also mga petty scams. Marapag ang ginansa nila, let's say nakaginansa nila like 500, but it could make our country lose, let's say 500 million of tourism because kana lang mga petty na scams o ano, nanolis lang nanguan lang, o di ba, kana mang nanguot, o di ba, so ba na yung nahunaon na to ba na yes, sometimes even gagmayng crimes kuno dapat delete forgivable, dili dapat pasayloon, o kung yun sa kuda dapat sa di nga na kung gagmay na crimes na mga mali, pero kadang that can affect, you know, ang implications dako ba, hindi na gamay na crime, although maingon sa lagi mga tao na presohon to nimo nangilad lag 200, 300 yeah, katong mga buaya na nangawat og million, billion, walay kuan they get scot free or kutob lang sa imbestiga. So mausa na kuan man na mura pag mato ang uban ganahan sa panahon ni Duterte because in a way there's like an accountability. Mura pag you're gonna be killed if you do something stupid or something bad, o mao na ba, ay makasabot yung buwan na ng mga tao na bitaw makaingon kag night difference ba na yes, I know people can say na it was, they feel safer then, except tingali kung adik-adik you're involved in drugs, then you won't feel safe, tago ka. But sa ordinary people, ordinary mamamayan, yeah, you felt safe, although that was not a good method sa napamatyo na lang, di ba? Kaya of course kadang mga nga patay-patay, if you put justice in your hands like killing people, it's meant to have mistakes, nagini masayok, maro na yung problema na nagini innocent maapil ana, di na pwede na why innocent ting maapil, especially kung naigahom lang na you can kill some indiscriminately. Yeah, why consequences sa itong mga killer kung masayop sila o dili kayo kuan, o di ba? O di ba kadang ingana sa di na pwede baka naman vigilante na lang na kind of situation, o di ba? Pero bana ba nang kaingon gid siya pang uban na safer na ho manay ko lang ani, I think kanin administration usay na, yeah, we have to put accountability, I mean not from the small one to the big fishes, dapat na accountability, di ba? Problema mo sa big fishes at mayroon mga ano lisod, they're the ones who can afford, you know, the top lawyers, ano mga sa di kampanilya na abogado, and when they, you know, use the justice system or even abuse the justice system to their advantage, lisod sa di mo nang maglisod sa mapriso gid diretso to nangawat lagi 300 kay waman guilty man gid diretso man sa diyan mo waman sa sila, di mo sila maingog dili tinuod yan mag stonewall ang abogado, o di ba dili mas ang abogado daghan kay style technique, o dili kuan man na, o di ba na di man sila ka-afford ana ba, di ba? And ang abogado sa di sad mo bother po ngana kung ngana lang na kaso tingi ba, o di ba? Pero mao lagi guilty man sad yun sila in the first place. Problema lang sa mga dagkong gikawat, they're guilty probably, but lagi na they hide from technicalities, legal wranglings, nasa mga techniques, even the accounting. Di na nakapangan sa ila, so di sila magpriso. Daghan kay pwede ba? Daghan kay pwede na kuan, no? Ang daghan maamong ani, katong mga nasubos, kinsa tong mga district engineer na ni pirma, katong auditor na ni pirma, ng mga ghost projects, may maamong kay sila may klaro, diretso guilty. Pero di ni mo makuha ng mastermind, no? Yan, di ba sila makapiyait na marabag katong 40 million or 100 million na akong nadawat,
20 million to anikuan, 20 million to anikuan. Ang akong nadawat actually 10 million ra. Piya kag suway preso kag sayo. And you'll be imprisoned for the crime sa tanana. Sa 100 million na ikaw ang naikawat sa 100 million dili ito yung mga ipangtagaan kay technically wa mo sila access ato. Ikaw mo ito nihatag voluntarily. Diba? So lisod ang kuan ay kaning na hopefully lang mo na natabangan na itong kuan na itong tourism is related gina tanan sa diba peace and order o kanang justice system nato kung saka swift and justice unsa do we punish the guilty or do we punish the people who do bad things diba kay kung di nato i-punish the people who do bad things naghanong kuan naghanig diba murag mga ngitang yung paagin ng tao na makalusot so manay sad thing diba so wala buto rin tungod sa traffic but that's the daily drive na to that's the that's the daily rush hour traffic na to dire. And hopefully maayo ang inyong kabuntagon and thank you so much for watching and let's just hope and pray na mo improve na itong country and tell me what your thoughts are. Thank you so much. Bye.